Ciao a tutti, io sono Diego e ben ritrovati a una puntata di Bravely Default 2. Nella puntata scorsa è successo il mondo. Ci sono stati l'attacco alla città che siamo riusciti a respingere, ma anche il signore dei draghi purtroppo è venuto a mancare, come la gigantessa, che adesso mi sfugge il nome, scusatemi, ma siamo riusciti a respingerli, ma abbiamo visto che anche le altre città adesso sono sotto attacco, dovremo andare ad aiutarle, ma non prima di aver fatto le missioni secondarie qui, anche se, come ho già detto nella puntata scorsa, a livello narrativo non è un granché, ma a chi se ne frega. Va bene, iniziamo con Elvis. No, mi scusi. You've been to Rheimdall before, Adele. What's good to eat round these parts? Let's see. Well, I seem to remember the roast snow elk being pretty good. Ah, now that does sound tasty. One plate of your finest snow elk, if you will, good sir. Sorry, I'd love to dish you up some, but snow elk can't be found for love nor money these days. I can do you a nice bit of Alp swine, though. That any good to you? Alp swine? If that's all they have, we should probably give it a try, don't you think? Sounds good to me. Hang on. Can we maybe give the Alp swine a miss? Huh? Why? Well, it's, you know, just a bit, it's just a bit sad that we'd be commemorating our visit with a plate of something so, basic, you know. Nope. What are you even talking about? Look, it doesn't matter. Let's just agree we won't be eating any Alp swine, alright? If you don't like it, you can just say, you know. No, it's not that. It's just, it's a very particular flavour and I'm not always in the mood for it, that's all. Well, in the absence of any other options, we may have to... No, stop! I can't do it, please! Anything but Alp swine. What are you, 4 years old? You really don't have anything else? Sorry, love. Not since the snow elk up and left for who knows where. It's a bit of a problem, actually. Their hides are what we make our clothes out of to keep the cold at bay, see? And while it's been getting that bit warmer these past few years, it's not exactly tropical around by here just yet. So, if you do happen to see any while you're out on your travels, you let us know, won't you? We'll make it worth your while, I promise. With a nice plate of venison, you mean? Yeah, sounds good to me. Right, come on, gang. Let's get deer stalking. You're really that desperate to avoid the Alp swine? Don't be silly, you heard the man. If we don't go and find some of these snow elk, all of Rheimdall's gonna freeze to death. Yeah, I do kind of feel like we should go and see what we can find. That's the spirit. How hard can it be to sniff out a couple of elk, right? Come on, let's get to it. Va bene. Nel paese delle nevi. Vorrei tanto cucinarvi un po' di cervo delle nevi, ma di questi tempi è praticamente impossibile trovarne. Mi piacerebbe sapere cosa sia successo, peccato che non ne abbia la più pallida idea. Cerca qualche cervo delle nevi. Pantonico. Colpi critici, vedi? Buono. Così almeno lo possiamo aggiungere ai nostri amici. Hey, Gloria. You need anything from town? I was just about to head out, so... Gloria? Hey, Gloria! Hmm? Oh, forgive me, Adele. Were you talking to me? Wow, you're completely zoned out there. Are you tired or something? Oh, no, I'm fine. I was just thinking, that's all. Thinking, huh? What? Why are you staring at me like that? Look, I don't know what's bugging you, but you need to snap out of it, and fast. You keep frowning like that for much longer, and you'll be stuck that way for good. How about you try to relax a little, Just this once. Tell you what, why don't we do something to take your mind off of things? Take my mind off of... Oh, no. I couldn't possibly. What you can't possibly do is be so dang serious your whole life. You have to learn to let your hair down once in a while. If you don't, you'll be burned out before you know it. Fine. What would you suggest? Well, we need to
You know, think of something you like to do. Do you have any hobbies? Hobbies? No, Don't give me that. You must like doing something. Singing? Dancing, maybe? Well, I am a princess. I have been trained in the arts of singing and dancing, and music and poetry and painting. As to whether I enjoy them... Fine. Which of those were you best at? Well, I suppose if you were to insist on an answer, I would have to say painting. All right, then a painting we will go. I'm not bad with a brush myself. What say we have ourselves a little competition? Really? Here? Sure, but we'll need some paints first. Let's go find us some pigment. Basta che non usate neanche voi il sangue. Gare di pennelli, se Gloria non si rilassa un po' esploderà, perciò ho deciso che dipingeremo. Cominceremo con un ritratto, ma ci servirà del pigmento. Lo puoi ottenere dai grossi massi. Ottenere del pigmento. Ok. Benissimo, iniziamo con... Io non riesco più a vedere le profondità delle cose. Ah, ma tu sei... Scusa, Scusate, ma sto a parlare con lui per forza. Hey, we met you in Wiswald. Oh, it's you. Thanks again for all your help. It's good to see you, Galahad. Fancy meeting like this, eh? Yes, it's quite a coincidence. I only just got here myself. What brings you to Rheimdall? I've come to see my sister. I was born here, see? The Wiswalders took me in when I was little. But this is my real home. So you and your sister were living apart all these years? Afraid so. We've only seen each other a few times since we were kids. Ho già capito chi è sua So sorella. I thought, since Wiswald's pretty much back on its feet again now, maybe it's a good time to come and visit. I'm sure she'll be happy to see you. Oh, she will. I can't wait to see the look on her face when I surprise her. Anyway, I'll introduce you once I've found her and said hello. Come by the Hall of High Holies when you've got a minute. She told me once that's where she spends most of her time. Allora, il tempo del perdono. È tanto che non vedo mia sorella, quindi sono venuto a Rimendal per rincontrarla. Venite al santuario divino non appena avete un attimo e ve la presenterò. Ok. Vediamo quante quest secondarie ci sono. No, andiamo al tempio divino. Secondo me sua sorella era la gigantessa. Adesso però purtroppo è trapassata. Beh, lo credo, eh. Oh, hey Martha. What are you doing here? Oh, just had some business to attend to is all. What about you? What brings you lot by here? We came to meet someone. Do you know a big guy named Galahad? Oh, well, if it's Galahad you're looking for, he's gone to see the graves outside town. The graves? Yeah, his sister's buried there. Gladys. Wait, Gladys was Galahad's sister? Sorry, I thought he might have mentioned it at some point. Their parents were both priests. They died when Gladys and Galahad were only little. Galahad was sent away to live with relatives in Wiswald, and Gladys stayed here. That must have been tough. Yeah, and now Gladys is gone too, and, well, I didn't have much choice but to tell him, but, oh, it was awful. The second I said it, he just burst into tears right there in front of everyone. Wow. I hope he's okay. Me too. We should go and check on him. Poverino. Ok, tombe sono là. Qua è inutile allora tornarci. Anche perché qui missioni secondarie non ce ne sono. Sì. La vita è dura. C'è chi resta, c'è chi va. Andiamo. Vuol dire che è un labirinto qua, eh. Ah no, proprio si esce.
Allora, diario. Nel paese delle nevi c'è il cervo delle nevi. Ok. Qua. Oh, Gladys. Gladys. If only I'd come home sooner. Galahad. Martha told me everything. How Gladys threw her life away because she felt so bad about what she'd done. How she was all alone, tortured by guilt, with no one there to help her. Sorry. Can you leave me alone for a bit? We know you want to be by yourself right now, but we were worried about... Go away, I said. Leave me alone. I guess nothing we say is gonna help when he's feeling like that. Probably not. Those who lost family to the judgments might not be able to forgive Gladys for what she did. But she helped people too. When Holograd invaded, perhaps if we spoke with those she helped, we might learn something that would be of comfort to Galahad. Yeah. It's worth a try, at least. Va bene, parla con i cittadini. Facciamo subito questa missione. È uguale o c'ha specifici? No, c'ha specifici, va bene. Ok. Meglio così, me lo facciamo abbastanza veloce. Sì, vabbè. Ne ha fatte fuori di persone, purtroppo. Non è facile perdonare. Gladys was the one who dragged my wife off so they could put her on trial as a fairy. All because she missed one stupid town meeting. I told them she was sick, but no one would listen. They said the fact she couldn't face them all proved she was a fairy. I mean, I know Gladys was only doing what Helio told her. But is that really an excuse? Doesn't matter now, though. She got her just desserts. Ok. Beh, non è che gli posso dar torto, veramente è stata una caccia alle streghe, come è successo in passato. Gladys and Galahad's parents were both priests. Very good priests. But then they got dragged into all the fuss over the fairies and the judgments and... Well, Gladys came to see it as the fairies' fault. With the help of Helio's honeyed words, of course. She can't be blamed for what she did. And bitterness and grudge-bearing will only bring us more pain. They certainly won't bring my Margaret back. Ok. Io spero solo che non si riunisca ai cattivi. Dove sei? Sei lì. Gladys? Oh, scared stiff of her I was. But she certainly saved our bacon back when the Hologradis came. She stood there and faced the lot of them down, all on her own. And if she hadn't, I wouldn't be standing here today. I hope she's at peace now, even after everything she did. After all, we might not have a home to speak of if it weren't for her. Qualcuno di positivo qua c'è. No, quante missioni secondarie ci sono qua? Gladys was sorry for what she did, more than we can ever know. I grew up with her. I know what she was like deep down. That's what makes it so sad. Just as she realized how wrong she'd been, just as she was about to start making amends, she had to go and... I understand how Galahad feels. I still can't quite believe it myself. There's so much I still want to talk to her about, so many things I want to ask her. I put flowers on her grave once in a while, stop by for a little chat, you know? But gravestones don't talk back, do they? It's just so... Oh, sorry. Well, not everyone has fond memories of Gladys, that's for certain. No, but some of them weren't so bad.
Some people even seemed a little sorry she's gone. Indeed. It may be small comfort to Galahad, but I think we should go and tell him what we've learned, don't you? Yeah. Who knows? Maybe it'll help Gladys rest a little easier too. Gladys. È stato fra 5 minuti, mi sono già dimenticato il nome. C'ho una memoria veramente, veramente misera per quanto concerne i nomi. Le facce no, me le ricordo molto bene. Se si vedere una persona una volta, probabilmente poi la riconoscerei dopo aver passato molto tempo, ma i nomi proprio. Questo è perché forse non me ne importa niente di ricordarmi dei nomi. Non lo so, è soltanto una supposizione. Ok, dai, parliamo con Galad. Galand. Galad, come cazzo si chiama poi? Hey, Galahad. Galahad. I thought I told you to leave me alone. Aye, but if we leave you alone much longer, you'll freeze to death out here. And so what if I do? It's not like I've got much left to live for. I let my sister die all alone with the whole town hating her. I'm sorry, Galahad. I can't imagine how you must feel. But please, look. Gladys, I'm only alive today because you stood up for us. I hope you're sleeping peacefully. I could never hate you, Gladys, no matter what you did. I hope you know that. You're the one whose wife was... Carted off to her death by Gladys. Yes. Yes, I am. And if she'd only stopped to listen to our side of the story, things might have turned out differently. Lord knows I've hated her for that. Hated and hated. Ah! But what good does hating do? Doesn't make you feel any better, that's for certain. I can carry on banging my head against that brick wall, but all it'll get me is a sore head. So I've come here to pray. To pray that you find your way to wherever it is you're going. Gladys's sins were many. Of that there is no doubt. But by the end, she had recognized them, and she had begun to make amends. Who are we to judge one brave enough to take the first steps on the road to redemption? And what does such judgment gain us? Little in the end, save to delay the healing of a wound. If we are to move forward, to heal, then we must choose forgiveness. Wait, look. There's something written on her headstone. Hmm? Listen to this. Here lies one who died, that the many might live. Aye. It was not I who asked that this inscription be made. It was the people of the town. Gladys was a hero, and that's how she'll be remembered. So you don't all hate her? I thought she'd been thrown in a hole out here and left to rot. Look around you, Galahad. This is no place of dishonor. This is where our most cherished are laid to rest. Your own parents among them. I don't think they'd bury someone they hated out here. No, I suppose not. Oh, Gladys. I'm sorry to have been such a bother. I guess you're going home to Wiswald now? I am. There's things I need to be getting back to. I see. And Gladys would have my guts for garters if I went and neglected my duties. Yeah, I can imagine that. She always was a handful. Anyway, I'll be getting on. Maybe see you again if you're ever in Wiswald. I'd like that. Look after yourself, Galahad. Ok. È stato abbastanza commovente. Oh. Gladys e Galahad.
Galada voleva molto bene a sua sorella. Già, deve aver sofferto enormemente per la sua perdita, soprattutto considerando le circostanze in cui è avvenuta. Ma noi dobbiamo cercare di non lasciarci turbare troppo. Sì, non credo che Galada lo vorrebbe. Sembra stia cercando di andare avanti con la sua vita. E noi dovremmo fare lo stesso. Certo però che vederlo crollare così è stato... Di solito... Così è stato... Aspetta, scusate, mi sto un attimo imbrogliando. Certo però che vederlo crollare così è stato... Di solito è una persona molto calma e composta. Non l'ho mai visto ridere, né tantomeno piangere. Ma nemmeno lui è riuscito a restare impassibile di fronte alla perdita di una persona amata. Come biasimaro, d'altronde. Almeno ora so che c'è un cuore che batte in quella sua armatura. Lo sai che anche tu puoi piangere, vero Elvis? Ogni volta che ne senti il bisogno. Ti ringrazio. Magari un giorno o l'altro accetterò la proposta. Basta che non macchi le mie cose di lacrime, d'accordo? Non me lo sognerei mai. Oh. Ora però la solennità del momento è rovinata, anche se penso che forse è meglio così. Già, forse ci voleva qualcosa che alleggerisse un po' l'atmosfera. Andiamo avanti. Va bene. Chiaramente è un po' fuori contesto questo. Boh, forse quando è stato attaccato lui era in viaggio, non sapeva niente, però noi sapendo che la città è stata attaccata non abbiamo detto niente. Vabbè. È un po' particolare. Però scusa, no, lì il rosso lo vedo. Esamina. Pigmento 1 di 5. Andiamo, tanto qui non ci attacca nessuno. Raccolgo tutta questa roba qua. Ok. Esamina. Pigmento. That ought to be enough. Time to get painting. Very well, but can we really afford to be wasting our time on such In realtà no. frivolities? You bet we can. Come on, Princess Fusty Pants. Back to the inn. Miss out on a chance to show off my skills? Not likely. Va bene. Vediamo di catturare anche il cervo. The snow used to be so much deeper around here. Guess it really has been getting warmer. Guess so. Everyone, over here! What is it, Gloria? Look at these footprints. They're enormous. Too big to have been made by a bear, even. What was that? Whoa! Look at that thing! Crikey! This'll be the lads who left those footprints. He's a big old unit, eh? Perché non mi aspettavo un boss. Damn it! Look out, everyone! Mannaggia. Spero che non sia troppo ostico. Quella che stile però. Time to get serious. Vabbè, abbiamo lo special, usiamolo. Leave it to me. Good luck not getting poked. Bello. I'm barely getting started. Sì, vai con gli attacchi. Mamma mia che botta. What's next, I wonder? Lento. Vediamo quanta vita ha. Però c'ha un bel po' di Does vita. that feel better? Poi adesso non abbiamo nessuno che ci aiuti, perciò dobbiamo fare attenzione. Nothing like the long game. Va in default. Riusciamo ad attaccarlo. Oh, meno male che ci ha mancato. Allora, cioè è debole all'acqua e vive in mezzo alla neve. C'è il ghiaccio poi. Non ha molto senso, Cioè ti aspetti che qui sono più deboli al fuoco, non so, perché sono abituati al gelo. To
arms. Dovremmo provare un nuovo attacco, Deve con lo spirito che rimuoverà gli effetti aggiuntivi da tutti gli alleati per 3 volte, intervalli regolari. Non è possibile avere 2 spiriti. Vabbè, passavo. Blind them with your Vediamo un po' brightness. luce. I'm up, huh? Questa gli ha fatto Nothing male. like the long game. Magia nera. Primordial forces consume you! Come and get it! Abbiamo anche lo speciale, vai. Taglionetto. It's my time to shine! My blade's a blur! Perché queste cose non vengono mai quando facciamo i boss della storia principale? Dig Cazzarola, deep, che botta guys. gli ha tirato. What's the plan? Qual è? Che adesso facciamo un bel salto. Spezza spirito. Esegue un attacco figo rapido su un bersaglio con buone probabilità di rimuovere uno dei suoi PB. Per portare il PB a un valore pari o inferiore a -2 è necessario infliggere un colpo critico. Vabbè, lo proveremo. Si è messo in default in tempo, come hai detto. Did I hit a raw nerve? How thoughtful of you. Here I go. Ok. Vediamo un po'. Ma se lo faccio me lo dà lo Maybe stesso? a little sting. Sì, me l'ha fatto lo stesso. Ma prima non... That was mean. Porco Giuda che botta. Ma prima non mi faceva andare al di sotto. Mi diceva che i PB non c'erano e basta. Che strano. Maelstrom of magic assail you! Già nell'ultima battaglia mi sono accorto Let me la puntata see. scorsa di questa cosa. Teoricamente non dovrebbe succedere. Allora, ristoratore. È uno spirito che ti fa recuperare PM. A tutti gli alleati per 3 volte. Intervalli regolari. Be healed. Buono, non me ne ero neanche accorto che ce l'avevo questa roba qua. Arte della lama. Perché non leggo mai le cose. Poi Make ice of tanto my non enemies! gli rimane molto da dire. Okay, what's the plan? Sarà lui che faccia scappare tutti i cerri. It's nothing! To arms. Molto pericoloso. Holy spirits heal you. Thank you. Oh, thanks for bailing me out. I'm up, huh? Comodo, peccato che non si può averne più alla volta. Sorry. Don't take it personally. May the crystals guide Hard us. work always Always. pays off. Bene, 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 bene. What the heck was that thing? It looked like a bear, but some kind of monstrified version, I guess. Perhaps it was what caused all the snow elk to disappear. Could be. Wonder where it came from. Maybe our friend the innkeeper knows. Shall we go and ask him? Yes, I think we should. Let's head back to town. Bene, possiamo tornare alla locanda. Ok. Andiamo alla locanda. Ma tanto mi sembra che entrambe si svolgono qua. Infatti. Allora, parliamo prima con lui. You clobbered some kind of giant bear-like beastie, is it? Nah, can't have been. Can't have been what? Well, there's a legend we have, see, about a creature called the Moon Guzzler. And you're saying that's the monster which attacked us? You never know. The story goes that this whole area was once all green forests and grassland, and the Moon Guzzler was the scourge of just about everyone. The beast was insatiable, roaming the land, devouring anything and everything. Nothing and nobody was safe. The Lord of Dragons tried to reason with it, but to no avail. And when reason failed, he tried to drive it away by force. But the creature proved unstoppable. In the end, our Lord and Master had no choice but to exploit the beast's one weakness, the cold. And so the land was wrapped in snow and ice. That's how Rheimdall and everything around it came to be how it is today. At least, that's what the legends say. And you really think the thing we fought was the monster from your story? Can't say for certain, but based on your description, I'd say it might have been.
Could be that things thawing out a bit has brought the old beastie back. I mean, it was tough, but legendary monster tough? I'm not so sure. Well, it's only just woken up after a long old sleep, innit? Stands to reason it wouldn't be at its best. Either way, maybe now you got rid of it, a snow elk or two might come sniffing back around. Pop by next time you're in town. I might just have a roast for you that'll knock your socks off. Sounds good to me. We'll be here with bells on. In the meantime, I guess we'll have to settle for Alps wine, huh? We will? Of course. We can't very well turn our noses up at the only thing on offer. Give me strength. Povero Elvis. Colpi critici, vai così. Yeah. Oh, ma perché intanto sto tasto non funziona più? Una specialità sconcertante. Sì. Tutta questa fatica e nessun cervio della neve per mostrarlo. Beh, volendo c'è sempre la cacciagione normale. Mi dispiace dovertelo dire, ma il cervo delle nevi non ha niente a che vedere con la cacciagione. Ah no? Ma non è semplice carne di cervo? In realtà no, nonostante il nome, il cervo delle nevi non è affatto un cervo. Anche se ne ha l'aspetto, in realtà è più simile ai bovini. Quindi è una mucca. Ma lo chiamano cervo? Sono confuso. Wow. Ora ho ancora più voglia di provarlo. Ma vuoi sapere qual è la cosa ancora più assurda? Che il suo sapore ricorda tantissimo il maiale. Che cosa? Quindi è una mucca che si chiama cervo ma sa di maiale? Hai ragione, è decisamente assurdo. In effetti è tutto abbastanza confuso. Il regno animale è molto complicato, sapete? Non sempre tutto rientra in categorie predefinite. Ah, immagino di no, eh? Già, viene da chiedersi di cosa potesse sapere l'inghiottilune. Di pollo, magari? Chissà, può darsi. Forse avremmo dovuto tenerci una coscia o due da arrostire. No, io starò benissimo senza, grazie. Come tu, che vuoi assaggiare tutto? Adele, come mai sta cosa? All right, let's get to work. You ready? I think so, yes. But what are we going to paint? Yeah, good question. Hey, sailor boy, come model for us. Huh? Me? Yeah, you. Strike a pose, kid. I'm about to make you famous. Okay. So, you learned how to paint back when you were growing up at the palace, huh? Did they have a famous artist come teach you or something? No, actually, Sir Sloane was my teacher. What? Wow, that's not what I expected to hear. He was no professional, of course, but he really was rather talented. He often painted the views from the palace, and when I saw him at work, I knew I wanted him to teach me. Wow. Stop! You mustn't move. Huh? Oh, sorry. Guarda, non sto dicendo niente. She's really into this, which means my plan is working. How much longer? Molto sì, perché non sto dipingendo niente. I'm done. Yes, that ought to do for me as well. So, I can move now? Yep. Why don't you come take a look at what we made of you? I'm afraid I'm rather rusty. It's certainly not my best work. Let's see. Whoa, Gloria, this is amazing! È disegnato un manga. I think you might have made him look a little cooler than in real life, but yeah, that is pretty good. Let's see yours, Adele. It's, it's certainly unique, but this one's a clear win for Gloria. Sorry. Hey, I'm a little rusty myself, you know. And what am I supposed to do with a model like you? I'm not a miracle worker. Oh, so it's my fault now? No, it's just... I'm more of a landscape artist, you know? Yeah, show me some good scenery and I'll blow your mind. Well, we have plenty of paint left. Perhaps we should find somewhere with a nice view and see what we can come up with.
Not for competition's sake, you understand. I'd simply like to try. Oh, it is on. Time for round 2. The landscaping. Let's find us that view. Dobbiamo proprio farla. Va bene. E andiamo. Finiamo questa quest. Perché sulla mappa però non vedo indicatore? Ah, c'era anche questa. No, questa togliela intanto. Va bene, usciamo. Finiamo questa cosa della pittura. No, aspetta. Ma dove cavolo devo andare? Ah, lì sopra. Mi sono un attimo perso per un momento. Ma lì non è dove si va al cimitero, scusate. Non mica vorrete dipingere le tombe. Vabbè, c'è un'altra uscita. Cioè, ci sono solo le tombe, per carità, però... Gira la visuale. Bingo! This is perfect! What do you think? The view's something else, right? Yes, it's wonderful. I had no idea there were places like this so close to town. Oh, can you hear that? It's the lake saying, "Paint me, please, Adele, paint me!" Yeah, it's a pretty good spot. Well, shall we? Let's do this. Prepare to be outbrushed, princess. Detta così... So, what kind of paintings did you used to do back home, Gloria? Whoa, that's some serious concentration right there. Yup. I'd say we've successfully taken her mind off things for sure. There. All done. Wow, this is just amazing, Gloria. You have a real talent. Yeah. The scenery, the water. You captured it all perfectly. It almost looks real. I can't believe you're an amazing artist on top of everything else. Oh no, I only ever learned the basics, honestly. All right, Adele, show me what you got. Wait, is this even finished? What's that supposed to mean? Yes, it's finished. You don't like it? No, it's... Wait, it's kind of abstract, right? That's why it looks this way? I think it's wonderful and completely unique. Well done, Adele. Whatever. Anyway, it doesn't matter. Did all this painting take your mind off things or not? Oh, yes. I feel like a weight has been lifted from my shoulders. Thank you so much, Adele. Oh, I didn't really do anything. Wait, you're not sure about losing? Oh, the competition thing was just for fun. I've done what I set out to do. Now, I guess it's time we were heading back. Sure. Let's get going. Bene, anche questa è fatta. Bocciolo incantato. Non ho la più pallida idea di cosa possa essere. Bocciolo incantato. Abbiamo bocciolo incantato. Ha in sé una grande quantità di energia magica. Vabbè, se lo dici tu. Abbiamo tanti di quella roba. Guarda quante cose abbiamo che possiamo aggiungere. Qui anche un bordello di armi, vestiti, ciondoli. Ah, ce l'abbiamo. Ah, non posso riguardarmeli. Peccato. Veramente, veramente un peccato. Benissimo, dai, io direi che possiamo salutarci qui con l'episodio, ma c'era un dialogo, ok.
E così questo sarebbe il quadro di Gloria, eh? Diamo un'occhiatina. Per la miseria, ma è bellissimo. Non hanno badato a spese per la tua educazione, Altezza? Vero che è un capolavoro? Già, ancora non riesco a credere che tu sia così brava, Gloria. Oh no, siete troppo buoni, non è nulla di speciale. Beh, in confronto a quello di Adele, voglio dire, anche il tuo è in un certo senso interessante, Adele. E poi l'arte è soggettiva, lo sappiamo, perciò... Oh, basta zitto, così peggiori solo le cose. Perché non mi fai dare un'occhiata? Sì, direi che hai fatto bene. Davvero? Insomma, tu l'hai capito, vero Elvis? Assolutamente, ho capito bene l'angolazione taumaturgica. Taumachiata? Sì, c'era un'illustrazione molto simile in uno dei miei primi libri di magia. E dimmi, quale messaggio volevi comunicare di preciso? Oh, immagino che sia una specie di metafora sulla liberazione del mondo dalle grinfie del male? Sì, sì, a guardarlo meglio si vede proprio. Cosa? Ma dai, Adele, ti sei inventato tutto sul momento. Come osi mettere in discussione il mio processo creativo? Ah, povera me. Ma io non parlo perché a disegnare faccio schifo. Perciò non oso nemmeno pronunciarmi sul questione artistica. Per me quadri che valgono milioni mi fanno cagare, quadri che non valgono niente li trovo dei capolavori. Ma appunto, come ho detto, l'arte è soggettiva. Riposa. Una volta vidi un quadro, non è che era stimato milioni, per carità, valeva sui 10.000 euro. Ma cioè, il mio pittore con 30.000 lire me lo faceva meglio, giusto per fare una citazione. Cioè, ha preso solo dei colori schizzati così sulla tela, cioè a cazzo proprio, 10.000 euro. E poi mi ha detto, tu non capisci un cazzo di arte, mi hanno detto. Io non capirò un cazzo di arte, ma tu sei un pirla a spendere 10.000 euro per una cosa schizzata così che potevo fartela pure io. Però vabbè, lasciamo perdere. Vabbè dai, direi che ci fermiamo anche qua con questo episodio, siamo dilungati abbastanza. Qui di missioni secondarie ce ne sono ancora veramente, veramente tante. Perché noi adesso vediamo quelle esterne, ma all'interno abbiamo visto che ce ne sono altre. Sì. Devo girarmi tutti gli edifici, mi devo girare. Ah no, va che me lo fa vedere. Sono io scemo che non l'ho visto. Va bene, dai. Come sempre, se il video vi è piaciuto, pollicione in su e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!